Welcome. Today I will show you how to replace the screen in iPhone 16 Pro Max. First, remove two screws on the outside and dismantle the screen. Now remove this sticker. This is our new screen.
gdzieś się zaczynam gubić z tym wszystkim. Nie mam mapy, nie mam pogody. Na starym miałem mapę, pogoda. No i teraz mówił pan, czy to byłby, Tak. a to byłby duży problem, żeby wrócić na stare? Nie, tylko kartę przerzucamy i jesteśmy. I mam stare, wszystko według to, co było na starym, Tak. to wie pan co, ja chyba tak zrobię. A ten nowy telefon, kurde, sprzedam za parę złotych. Ale jego się zresetuje, ten nowy, Tak jest. można zresetować.